Hey everyone, welcome to this week's book talk. We are launching a very special book. We are launching Boom Boom, which is our newest book in the Tulika graphic series, which we launched again a couple of weeks ago. So please do pick the book up. And we have with us Prema Revathi and Anthoni Guruz, who are the author and illustrator of the book. Welcome to Book Talk. Just to give a quick introduction, Prema Revathi is a writer and educator, and she also runs an organization called Varnaville, where she works with children from nomadic tribal communities. Anthony Guruz is an artist and graphic designer. He's also worked as a sticker designer, sculptor, painter. He's also been a paginator. So welcome. It's really good to have you here. Preeti, would you like to say something about the book? Yes, absolutely. Thank you so much, Sangeeta. Thank you, Revathi, and thank you, Anthony, for being with us today. We are very excited about this book. Finally, this book is here in my hands. நான் படிச்சேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Before we get into the conversation, I do want to tell a little bit about this book, which is the blurb at the back, right? So in the book, as it implies from the cover itself, it's about boom boom maadu, boom boom maatukaarar. இந்த கதையில சுறா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டி பையனோட கதை இது. சுறா அந்த பையனுக்கு அந்த பேர் ஏன் வந்ததுன்னே ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக் ஸ்டோரி இருக்கு, விச் ஐ அப்சல்யூட்லி லவ்ட் இன் த புக். சுறாவோட தாத்தா ஒரு பூம்பூ மாட்டுக்காரர். ஸோ சுறாவோட வாழ்க்கையில அவனோட டே டு டே லைஃப்ல அவனோட தாத்தா, அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து how do they go about their everyday life, what incidents happen in his everyday life is what is there in this book that's written by Revathi ji. She's here with us today, and the pictures are done by Anthony inside. So yes, Sangeeta, have you read the book, and what is your take on it? Yeah, no, I have read the book, and I think it's been written very sensitively, and I think there's a lot of empathy there, and it's very well done. I think the illustrations do a really nice job of kind of complementing the story. So actually, the first question I have really about the story is to Revathi about what inspired you or motivated you to write about the Boom Boom Maatukaarar tribe and the tradition and the community around it. First of all, thank you to Tulika for making this book come alive, and it's a great moment for us, for all the nomadic community children. And I've been working with the nomadic children as an educator from 2005. And I mean, when you work with a community that is extremely marginalized, the initial issues you think about are food security and things that are needed, but the thing is, but there's also a story of these people. There's also that life that they hold, the memory of a way of living that they represent in this time, and that we used to feel in an everyday sense. We know how these kids are, and their stories, and their trips and all these things. So in our work, we are trying to educate them, but we also wanted these stories to be told, because they are not just marginalized poor children whom somebody is helping to get educated. Many people call it reform. I don't like it, but because they have another way of living, and that living can only come across to us through their stories. I thought this is one of the main reasons we resorted to write a story. And we wanted other children to know about these children, because these children are into begging. But when you see a child in a level crossing or in a signal, and you just see a child beggar, but the child has a history, and the child has a story, and every child has a story, and we wanted to restore that story and that past and that memory to our children, because in otherwise they're just seen as poor children or marginalized children or nomadic children. That's all. So that's
That's why I wrote the story. No, and that really, I think, comes through in the book also, because you've really, at no point are you sort of being patronizing, you're really humanizing them. And it is a very human story. So I really like the way it's been written in that sense. But also you work with Varnaville, as I mentioned, with, children from these communities. So were there any particular instances or incidents you came across while, working with these communities, and you thought that this is something I really want to talk about in the book? So most of it is real, like we have a lot of children who are named after films. We have Tirupachi, we have so many. So Is Sura really there in the book? I mean, in real life, if I may ask. Sura is not there. We just chose that name, but there are other. We didn't want one kid to be identified. Perarasu. There's so many. Sokkatangam. So either the mother gives birth in the theater, or sometimes the mother's name after the film stars. So that's how it happens. So that's like a real thing. And the sticker selling, that's the disturbing part, but that's the reality. We used to, Varnaville brought these kids out of that practice into the school. But even now, some kids who were into debt or kids from other villages, they come and do that. And these kids keep moving, they keep going to places, and that's in them as a nomadic community. So they're going to Chennai, that's also real. And some kids got caught by the police in Chennai because they entered into a place. So we went to that CWC hearing and brought them back. So when we asked them, how did you survive? They always have the survival skill. And they said, we were singing and collecting money. So that's also real. But I also wanted to bring that thing that they can make things, they can make things to survive. So even the elder people in the community can make things like the drum, because the proper drum with the cow skin and all that is expensive, or it can't be made immediately. So they have this great idea of just buying an aluminum vessel, putting a plastic paper on it, having a comb to do that. That they do here also. So most of the things are real. It's just that it's not one person's story that happened this way, but all the incidents are real. Only the final thing is what we are communicating. That's the only thing that hasn't happened. Yeah. Preeti? Right, that is wonderful to hear, especially when you say that it is not one child's story. It is a story of so many children put together in one book, and they've all had, I think, when I read the book, the experiences itself are so interesting to see from their perspective. How they go about it. So it was a wonderful read for me. Because like you said, these kids have come to Chennai, and I have myself seen children on the street selling these stickers. And, so when I was telling this to my child as well, he could relate that, he has seen these children too. So, so it's a wonderful read. I think it's very beautifully written story of Sura and his friends. My next question is for Anthony G. Generally, picture books, குழந்தைங்க picture books especially சொன்னாக்கா மக்கள் எதிர்பார்க்கறது கலர்ஃபுல் பிக்சர்ஸா இருக்கும், அப்படி இருக்கும்னு. நீங்க இந்த புக்குக்கு என்ன ரீசன், என்ன காரணத்துக்காக நீங்க black and whiteல பண்ணலாம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணீங்க? And what was your idea behind doing this book? How did நீங்க எப்படி இந்த specific designல how did you arrive to? நான் ஸ்பெசிபிக்கா கருப்பு வெள்ளையில படம் வரைஞ்சது காரணம் அந்த குழந்தைங்களோட ஆர்ட் கேம்ப்லாம் பண்ணும் பொழுது எங்க கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை தான் கொடுத்து வரைய வைப்போம். அப்ப என்ன பாசிபிலிட்டியோ அதுல இருந்து அவங்களோட நாலேஜ் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாடையோ வீடியோ வரைவாங்க. சாக் பீஸ் கொடுத்தா சாக் பீஸ்ல அவங்களோட எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஸ்கில்ல வெளிப்படுத்துவாங்க. அவங்கள்ட்ட கலர் கொடுத்தா கலர்ல வரைவாங்க. இங்க் கொடுத்தா
அவங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஒரு சாய்ஸ் இல்லைன்றது அவங்க கிட்ட இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்து வரைகிறதுக்கு வந்து மெட்டீரியல் தான் முக்கியம் அப்படின்றது இல்லைன்றத நான் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த கேம்ப் பண்ணும் பொழுது, அவங்களோட டிராவல் பண்ணும் பொழுது. அதனால வந்து நான் வந்து கலர் அப்படின்றத வந்து வலுக்கட்டாயமா தவிர்க்கல. மேபி இந்த கருப்புல ஏன் வந்து ஒரு ஒண்ணு நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு பக்கம் ஒரு யோசனையும், இன்னொரு பக்கம் வந்து எனக்கு அந்த ஓல்டு ஸ்டைல்ல வந்து இங்க்ல வரையறதுன்றது எனக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு காலேஜ்ல இருந்து வந்து ஒரு இந்தியன் இங்க்னு ஒரு பாட்டில் சொல்லுவாங்க. அந்த பாட்டில் கூட நாங்க வந்து ஒரு 4 வருஷம் போராடுவோம். அந்த இங்கை வாங்குவோம், திருப்பி கோடை போடுவோம், அந்த லிங்க் வாங்குவோம், லெட்டர் எழுதுவோம், அந்த இங்கை வாங்குவோம், அதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம். அதனால அந்த இங்கோட எனக்கு ஒரு ஆசையும் எனக்குள்ள இருக்கு. அது அந்த பேர்ல தான் அந்த கருப்புல வந்து வரையறதுக்கான இன்னொரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு. மற்றபடி கலரை தவிர்த்துடணும், கலர் இல்லாம இருக்கணும்னு அப்படின்னு நினைக்கல. அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பண்ணும்பொழுது செஞ்சு ஒரு பேஜ் முடிக்கும் பொழுது ரொம்ப திருப்திகரமா இருந்துச்சு. கலர்ல பண்றதுக்கு எப்படி ஒரு கிளீன்னஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லயும் எனக்கு பிடிபட்டதா தோணுச்சு. அதனால அதை தொடர்ந்து செஞ்சேன். கரெக்ட். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த கதைக்கு இந்த மாதிரி illustration தான் it just perfectly blends well together, don't you think, Sangeeta? Like I can, now that I've read it and I've seen, not just because I've read it and I've seen the book, but even otherwise, you know, I think it just comes so well together, the pictures of it and the text of it just being black and white. So இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆந்தனி ஜி என்னன்னா, உங்களுக்கு how was your experience குழந்தைங்க புக் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணறதுக்கு பண்ணிருக்கீங்க நீங்க இந்த வாட்டி? So how was your experience doing that? குழந்தைங்களுக்காண்டி படம் வரைகிறதுன்றது மீண்டும் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த கிரீடத்தை இறக்கி வச்சுட்டு மீண்டும் வந்து வேற ஒரு கிரீடத்தை இல்லைன்னா வேற ஒரு கோட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து வரைகிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்சது கத்துக்கிட்டது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒதுக்கி வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்காண்டி செய்யறோம், குழந்தைங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காண்டி செய்யறோன்ற அந்த மாற்று கோணத்துல வழக்கமா ஆர்டிஸ்ட்னா ஒரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கிரீடம் ஒன்று, அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள வந்து உட்காந்து செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. அதுதான் இது வந்து குழந்தைங்களுக்காக வந்து நிறைய இடங்கள்ல நிறைய பகுதிகள்ல வேலை செஞ்சிருக்கேன். குறிப்பா புத்தகமா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்சிருக்க இவங்க ரேவதி, அப்புறம் இன்னும் சில குழந்தைகளுக்காண்டி ஆதிவல்லியப்பன், அந்த மாதிரியான சில நபர்கள் கூட வேலை செஞ்சிருந்த அந்த அனுபவத்துல இருந்து குழந்தைகளுக்காண்டி ஆர்டிஸ்டா நம்மளும் எதனா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது. என்னோட குழந்தை பருவ கதைகளை எழுதுறதும் அதுக்கு வந்து படம் வரைய முயற்சி செய்யறதுமா இருந்ததுனால புத்தகத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு படம் வரையறது நான் அதை வந்து என்னோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாவும் அதை வச்சிருக்கேன். வெறும் ஆர்டிஸ்ட் படம் மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களுக்காண்டியும் படம் வரையணும். ஏன்னா என்னோட ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்த இமேஜ் வந்து இன்னமும் எனக்கு அது சயின்ஸ் இமேஜா இருந்தாலும் சரி, சோசியல் இமேஜா இருந்தாலும் சரி, இமேஜ் மேல எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆசை இருக்கு. அதனால படம் வரையணும், குழந்தைங்களுக்காண்டி படம் வரையணும்ன்றது என்னோட ஒரு நீண்ட நாள் ஆசையும் கூட. அதுவும் இந்த துளிக்காவால அது வந்து நிறைவேறுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஐ திங்க் ஆந்தனி ஜி இந்த புக் வந்து குழந்தைங்களுக்குன்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது, பிகாஸ் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது. அண்ட் எனக்கு வந்து இதுல illustrations I absolutely love. I like looking at illustrations of a book. I think they take the story to another level. So I will say this book is not just for kids, it's equally for adults also to read and enjoy. My next question would be to the both of you. Both of you work with indigenous communities. So this journey has been going on for a long time. It's not very recent. So நீங்க ரெண்டு பேருமே பல வருஷங்களா you're working with indigenous communities. How did this start? And generally when you, like Revathi ji, you have written this book, right? So do you think to be able to write a story such as this, which represents indigenous communities, our nomadic children, one needs to be a part of this community? Illati number research madri nariya research pannave can somebody write this story, a story like this? குருஸ் நீ முதல்ல சொல்றியா? எனக்கு இன்னொரு முறை क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ணா ஈஸியா. அதாவது நம்ம இந்த
நம்ம பழங்குடி ஆதிக்குடி மக்களோட நீண்ட காலமா வேலை பார்க்கறதுனால அது எப்படி நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க, அது என்ன அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த மக்கள் வந்து இந்த கதையை எழுதுறது அந்த பார்ட் நான் ஆன்சர் பண்றேன். அது வந்து அவங்களாவே எழுதுறது பத்திலாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ அவங்களுக்கு தான் எழுத முடியுமா இல்ல மிச்ச பேர்ல ஆராய்ச்சி பண்றது மூலமாவும் அவங்களுடைய கதையை வந்து எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. I'll start. So I was a filmmaker when I came here when the tsunami happened. So I never planned to run an institution or work with run an NGO rather. So when we came here, there was this child who came and begged to me, and she had an infant who was extremely emaciated. And being a journalist, I have seen a lot of deprivation and marginalization, but I've never seen a child who was that malnourished with a pot belly. She was almost like an image out of a picture from Africa. You think these things happen elsewhere and not in Tamil particularly, because we have better infrastructure facilities here. And we followed this kid and found this community in a park, like 43 families of maatukaarar. And that's when I realized I've seen the maatukaarar in my childhood, but you don't think that they live in one place or there are families. That's not in my mind. So suddenly I saw all of them with bags and they were like nomads. And that's how it started. And we tried to save this small baby whose Lakshmi is her name. I met her as a 4-month-old infant, and unfortunately, despite all our efforts, she succumbed to malnutrition and she passed away. And Vanavil was started so that Lakshmis get a chance, like the children from the nomadic communities get a chance at life, at childhood, at normal options that a child has. And we thought education is the holistic way of doing it, and which is why we became an alternative school. And with a lot of, we have an arts and performance integrated pedagogy, and we do all these things. And it's been running for 17 years now. So some of our students who joined us have now become engineers, have become artists, designers, and so much more. So that's how I started my work with them. And to answer the other question, I do believe that especially when there is a lot of marginalization and historical erasure of memory and stuff, there is a huge thing that a person who has that experience brings to table. Having said that, I don't think only nomadic tribal communities can write about it, but I do think our hope is that they will also come and write, and that would be like even more different or much more valuable, I think. My partner, who's also an artist, he keeps telling there have to be novelists, there have to be artists from this community, because that's how you really restore them to history, not only by becoming doctors and engineers. So I think everybody can work with them, understand them without looking down on them, and being equal with them, and they can tell the story. It's possible. But when they come and tell the story, that would be an amazing story as well, and it will have another dimension, I do think. And I hope children from Bonneville will one day write their stories. Yes, absolutely. I think that would be fantastic. Again, shifting the same question to Guruji. Revathi ji சொன்ன மாதிரி நீங்க இந்த கம்யூனிட்டிஸோட எப்பலேருந்து ரொம்ப வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இது எப்படி ஆரம்பிச்சது? அண்ட் ரெண்டாவது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தீஸ் சில்ட்ரன். நீங்க சொன்ன மாதிரி யூ teach art workshops for them, you take art workshops for them. How has it been for you? உங்களுக்கு எப்படி how has the experience been? 2010 வந்து நான் அந்த வானவில் ஸ்கூலோட ரேவதி அவங்களோட பயணிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து ஒரு முதல் முறையா அவங்க கூட வந்து அவங்களோட பள்ளிக்கூட அவங்களோட ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஆர்ட் கேம்ப் பண்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அது வரைக்கும் வந்து குழந்தைகள் சார்ந்து படம் வரைகிறது அந்த மாதிரியான
நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்ததுனால என்னோட வந்து ஸ்டடீஸ்ல தான் இருந்தேன். முதல் முறையா வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு 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 நான் வந்து ஒரு டவுன்ல பிறந்தேன், ஹாஸ்டல் லைஃப்ல வாழ்ந்தேன். ஒரு வில்லேஜ்க்குள்ள ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளேயே ஒரு குளம் இருக்கும், அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கலாம் ஈரத்தோடன்றத முதல்ல அவங்களோட ஸ்கூல்ல தான் பார்த்தேன். அப்ப எனக்கு வந்து அது நானும் எனக்கும் அவங்க அளவுக்கு இல்லைன்னா கூட ஓரளவுக்கு வில்லேஜோட இல்லைன்னா ஒரு ஹாஸ்டல் லைஃபோட எனக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனா இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது ஒரு வேற ஒரு வெர்சடைலா இருந்துச்சு. இந்த குழந்தைங்களோட வேலை செய்யறது, அவங்களோட பயணிக்கிறதுன்றது எனக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. என்னை வந்து வேறொரு கோணத்துல அவங்கள பார்க்க வச்சுச்சு. அதுதான் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருந்துச்சு குழந்தைங்களோட வேலை செய்யறதுக்கு, நான் குழந்தைகளுக்காண்டி படம் வரைகிறதுக்கு அப்படின்றது. வழக்கமா வந்து நான் நகரங்கள்ல சைமல்டேனியஸா பெசன் நகர்ல எல்லாம் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆல்காட்டோட ஒரு சென்ட்ரல் ஆர்ட் கிளாஸ்ல எடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்ப அங்க மாணவர்கள் வரைகிற ஒரு படத்துக்கும் ஒரு கிராமத்துல மாணவர்கள் வரைகிற படத்துக்குமான ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாம் என்னால புரிஞ்சுக்க முடிச்சு. எவ்வளவு தூரம் ஒரே அனிமலை எப்படி டிஃப்ரெண்டா அவங்க வந்து உள்வாங்குறாங்க அப்படின்ற அந்த விஷுவல் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லைன்னா விஷுவல் அதை பகுத்து பார்க்குற அந்த தன்மை வந்து எனக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. மாணவர்களை வந்து ஒரு குளம் வரைய சொன்னா வெறும் குளத்தை மட்டும் வரையாம குளத்துக்குள்ள இருக்கிற நத்தை, மீன், ஆமை, நண்டு, அதுக்குள்ள இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ள அதை ஆட் பண்ணுவாங்க. அது எனக்கே தெரியாது ஆமைக்கு வந்து இவ்வளவு குட்டி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கே தெரியாது. அவங்க கூட சேர்ந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டா அவங்க கூட வேலை செய்யும் பொழுதுதான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். அதுல இருந்துதான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த குழந்தைகளுக்காண்டி படை வரையணும், இல்லைன்னா இவங்களோட கதைகள்ல எதனா ஒண்ணு படை வரைய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணணும். நாங்க கேம்ப் பண்ணும் பொழுதும் அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணுவோம். அப்ப அவங்க இன்சர்ட் பண்ற அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வெறும் தென்னை மரம் மட்டுமே வரையாம தென்னை மரத்துக்குள்ள இருக்க ஒரு குருவி கூடயே சேர்த்து வரைவாங்க. அப்ப அவங்களோட அந்த அப்சர்வேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்படி தொடங்கிதான் இந்த பயணம் வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு. ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கான விடை வந்து அவர்களோட கதையை வந்து வேறொரு வெற்றோர்கள் ஆய்வு பண்ணணுமா அப்படின்ற அந்த கோணத்துல பார்க்கும்போது அது செய்யலாம். அதுக்கான பல்வேறு முயற்சிகள் நிறைய பேர் செய்யலாம். அவங்க செஞ்சாக்கா திரும்பியும் நான் வரைஞ்சேன்னா தென்னை மரம் மட்டும்தான் வரைஞ்சிருப்பேன். அந்த குழந்தை வரைஞ்சதுனாலதான் தென்னை மரத்துல இந்த குருவி கூடும், அதோட தாய் குருவி அந்த குருவியும் வரைய முடிஞ்சது. அப்ப இதுக்கான வித்தியாசம்ன்றது அந்த டீட்டெயில், அந்த வர்சட்டலான பார்வை, இல்லைன்னா டைனமிக்கலான அந்த விஷயங்கள்ன்றது இன்னும் நுணுக்கமாகவும் ஆழமாகவும் இருக்கும். அவங்க இடத்துல இருந்து ஒரு ஆள் பேசுறாங்க, அவங்க இடத்துல இருந்து ஒரு ஆள் படம் வரைகிறாங்க என்பது நிச்சயமா அதுக்கு ஈடு இணையா வெளியில இருந்து செய்யறவங்களுக்கு நிச்சயமா இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். தொடக்க காலத்துல இது ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கலாம், ஆனா நிச்சயமா வந்து அவங்கள இருந்து பேசுறது, இல்லைன்னா அவங்கல இருந்து ஒரு குரல் உயருது, அவங்கல இருந்து ஒரு கலைஞர்கள் உருவாகிறது அப்படின்றதுதான் மிக மிக சரியான வழியா இருக்கும். வீட்டுக்கு வெளியே விளக்கேத்தாம அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒருத்தவங்க ஆனா விளக்கேற்றது தான் வீட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Correct, absolutely right, Anthony ji. I absolutely agree. நீங்க இது சொல்லச்சு எனக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது. என்னன்னா இப்ப நம்மளாமே ஸ்கூல்ல படிக்கிறச்சே, நான்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறச்சே ஜென்ரலா ஆர்ட் பீரியட்ல ஓகே எவ்ரிபடி டிரா அ ஹவுஸ் அப்படின்னு எல்லாருமே வீடு ஒரே மாதிரி வரைவோம். எல்லா வீடுமே மேல இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கும். அந்த எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பலாம். இப்பதான் நம்ம வீட்டு வெளியில போய் பார்த்தாக்கா எந்த வீடுமே இந்த மாதிரி இல்ல. நம்மள சுத்தி எல்லாமே பிளாட்டா தான் இருக்கு. So that's where, like you said, and the observation and children draw, making pictures from observation, it really takes it to a different level. It's been going on for so many years and but yeah, also I want to just add one thing. Gurus, and there are a bunch of artists who work with the children, so they're very very close friends with these children, and sometimes these kids go back to Velankanni, so we have to go and catch them and bring back. So Gurus has gone to all those places, and it's almost an equal relationship. If you come and see, he will, I mean, the kids also treat them as their friends. Even though they teach art and all, they will actually pull jokes on them, they'll pull pranks on them. And so that kind of a lively relationship with the artist, and especially with Gurus and Solai,
couple of people who are constantly working here. That has been there. So, and Guruz is not just an artist who comes to visit and run a camp for them. Guru Sanna is like part of Vanavil. So he will be like distributing, I mean, during Deepavali, he will be like serving food, and he will be doing that, and then he'll be fixing a fence, and then he'll be running an art camp, and then he'll be painting the wall. So he is like, they think of him as family, and we are together a larger, uh, not family, but we do think it's like an alternative space that is there where we share this relationship. So we are also not outsiders per se, writing about them, but yeah, just I wanted to add that about this. That is wonderful to hear, Revathi ji. Sangeeta, did you have another question? Yeah, I think just hearing about that, what I wanted to ask is, so you and Anthony have worked together, obviously, before with the community, but working on a book creatively is a very different ballgame altogether. So I wanted to ask you, did you have to at any point change the text based on Anthony's illustrations? Or was it that, your words the only thing that were like guiding him throughout? What was that sort of relationship like? So actually, Guru started this book as his MFA dissertation, and he was sure he wanted to do something about these children, and that is why I wrote, actually. So in a way, I've been thinking of writing about them, and I wasn't able to figure out, because of the same question, how do you represent them? And I was really close with them, and it was like, it's closer to my skin and my physically, I'm literally living with them. So it has always been a confusing. So when he said he wants to do a children's book, that was a great idea, because I thought that's a good way of talking about it, because uh, representing children to children and to adults is seems like a better way to talk about a community that is deprived and marginalized, because there's so many things that you can avoid and so many things you can bring into it. So that's how I started writing, and so we discussed the story in the beginning, and he did research based on that, and the character was based on a child, and he went to Velankanni, and he was doing all those researches, and we kept writing. So it was an organic process. It's not like I wrote the complete story and then he went and illustrated it. So we discussed, and I write a bit, and then he illustrates. Then we added it. The Chennai bit was added later, and that he drew separately. So it was a back and forth process. No, it's really cool to hear about, for sure. And I think we might have added a few lines after he drew, like the Tirukovilur part and all, where he goes, and so Guruz was also like trying to find his kind of drawing. So actually, he's drawn so much for this book, not just what you see in the book, but he's drawn like multiple times. So so many times, and he was trying with that form and coming up with so many images, and that has also been like a big motivation for me to write. No, that's amazing to hear. So before we move on to the next part, Revathi ji, can you? This is for our readers who are not familiar with Boom Boom Maade and Boom Boom Maatukaarar. Would you be able to just tell a few words about what is Boom Boom Maade, who is a Boom Boom Maatukaarar, and then we can move on to the next part. Yeah. So Boom Boom Maatukaarars are ancient indigenous people who have been soothsayers, musicians, and performers of the Deccan Plateau. Up to we know that they live in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, Telangana, Maharashtra, and probably a few more states. We are not yet aware. They come under the category of nomadic tribes. So until like recently, like a couple of decades ago,
they were nomadic. They did not stay in one place, and they take this extremely decorated bull, which is called the boom boom made, to house by house, and they will say like the soothsayers, good things will happen, somebody will get married and all. When the guy and the person says that, the cow, the bull will be like, it will shake his head like that, and that goes boom boom, and that's why it's called the boom boom made. They're also called as perumal maatukaarar in the other things. So boom boom maatukaarar women also are singers. They go and sing, and in the ancient period, it used to be barter. They used to get rice and food like that. But in today's situation, in the modern space, they've been reduced to kind of begging or seeking. They call it yasagam kekrathu, and that is not wrong in their culture. Like they perform, they tell you something, they give you something, and they take something from you. But in the modern times, it's become like begging, and most children are into begging, and women are also into begging. But men today, they don't have the bull anymore because it's really expensive to maintain a bull. So they all have become plastic sellers. They go on a cycle or a bike, and they sell plastic. In the present day, it's very complicated, or it's impossible to happen. So Vannavil's hope is that we will be able to retain this legacy and also give them modern education, so that it gets reinterpreted in the modern space. Like they don't lose their legacy or their art, but they can also be part of the modern society. Absolutely. I think that's wonderful, and that's needed, because you cannot lose your identity, your ancestors' identity over something. So, this is brilliant. I think what you're doing at Varnaville is absolutely fantastic. Thank you so much. I just want to show this quickly illustration by Anthony G. He's done. This is Sura's Thatha, the boom boom maatukaarar, and his beautiful boom boom made right here. This is super, Anthony G. இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுவும் சரி, கவரும் சரி, black and whiteல பார்த்துட்டு கலர்ல பார்க்க ரெண்டுமே ரொம்பவே அழகா இருக்கு. It's amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. It was a wonderful conversation. We got to know so much of the backstory of the book, right, Sangeeta? Yes, it was really lovely. And, I love this book, which I'm just going to show again, because I really think it's an amazing story, and it's done so sensitively and with so much empathy. So I really hope everyone picks this book up. Yes. Also, they both Revathi ji and Anthony ji are going to be there at Madurai Lit Fest to launch this book. So that is going to be exciting. If there is anybody in Madurai or Chennai or anywhere, in fact, who want to travel and meet them in person and get a copy of the book, you should totally do that. This is happening at Madurai Literature Festival on 26th and 27th, actually, 27th morning. So very excited for that as well. Once again, romba thanks, Revathi ji ko seri, Anthony ji ko seri. Thank you for coming today, thank you for taking the time out to do this with us. Thank you. A very big thank you to Tulika for bringing this book out, because stories like these don't get many publishers, and Tulika has been like really enthusiastic about bringing out a book on our children. So I thank Tulika on behalf of all the nomadic children. I only take up that on myself, and it's a great addition to the diverse children's books that you have brought out. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Anthony ji. Thank you.